As luzes fluorescentes do 42º andar zumbem como um inseto preso. São 14h47 de uma terça-feira e Marcus Webb está empurrando seu carrinho de manutenção cinza, passando por janelas do chão ao teto que oferecem uma vista da Filadélfia como um reino que ele nunca irá entrar. O Corinho Range, ele sempre range, e ele neo se importa, mas concertalo. Ninguém presta atenção no barulho que os limpadores fazem de qualquer maneira. Marcus tem 30 menos. Pai solteiro da menino de 8 anos chamado David. Ele está limpando esses andares executivos há 4 meses. E nesse tempo, aprendeu a se mover como fantasma. Cedo pela manhã, antes que alguém chegue. Tarde de noite, depois que todos veio embora. Durante o almoço, quando todos estão em algum lugar comendo comida que custa mais do que seu salário por hora. Mas hoje é diferente. Hoje, a conferência executiva de Ashcroft Holdings está atrasada. Ele já deveria ter terminado este andar. Já deveria ter ido. Em vez disso, ele está emperando seu carrinho silenciosamente pelas portas de vidro abertas da sala de reuniões principal, onde Victoria Ashcroft, CEO bilionária, 42 anos, divorciada 2 vezes, conhecida por sua crueldade. Está a cabeceira de uma longa mesa de obsidiana apresentando os lucros trimestrais para sua equipe executiva. A voz dela é aguda, controlada, como uma lâmina cortando seda. As projetos de receita aumentaram 18%, mas as margens caíram. As medidas de corte de custos precisam ser agressivas. Eu não me importo com conforto. Eu me importo com lucro. Marcus lança olhar enquanto passa. Victoria é deslumbrante naquela maneira intocável. Terno vermelho escuro, cabelo escuro preso tão apertado que parece esticar sua pele. Olhos que parecem nunca ter piscado. Ela é o tipo de mulher que aparece em revistas seguradas por pessoas esperando no consultório do pediatra de seu filho. Uma mulher que existe em mundo diferente. E ele continua se movendo. Então, no meio de frase, a mão de Victoria veio para o peito. Sua voz para. A sala inteira fica em silêncio. Marcus não olha para trás a princípio. E ele estava confuso. O murmúrio. Alguém diz, Victoria? Outro diz, ela está bem. Então uma cadeira arrasta. Então o som inconfundível do corpo quando no chão. E quando ele se vira. Ela dabu, seu corpo rígido e então convulsionando. Seu rosto já perdendo a cor dos executivos está no telefone. Outro está se afastando como se a proximidade como doença pudesse ser contagiosa. Terceiro está parado completamente imóvel, boca aberta, sem processar nada. Ninguém está se movendo dirico a ela. Marcus larga seu carrinho e cor. Ele não pensa em protocolo. Não pensa no feito de que não deveria estar ali. Não pensa em nada. Exceto que ser humano está morrendo na sua frente. Chame 911. Ele grita, ajolando-se ao lado dela. O corpo dela fica rígido. Sua mandíbula tão apertada que ele pode ver o músculo trabalhando sob sua pele. Seus olhos estão virados para trás. Ela não está respirando. Como essa? Alguém exige. Segurança tiro, mas Marcus não está vindo. Suas mãos se movem por pura memória muscular de uma aula de RCP que ele fez 3 anos atrás no centro comunitário. Aquila que veio com voucher de sanduíche grátis. Ele inclina a cabeça dela para trás. Verifica o pulso. Não encontra nada além do terrível silêncio de coração que peruda bater. Ele entrelaca as mãos sobre o externo dela e comica as compressos. 2, 3, 4. Seus ombros queimam. Suas costas gritam. Mas ele canta. Saia de perto dela. Alguém grita, segurando seu ombro. Hamem terno italiano. Como o rosto torcido de nojo. Você não pode tocá-la. Marcus o empurra violentamente e se inclina, soprando na boca de Victoria, sentindo a estranha intimidade disso.
Essa mulher com quem ele nunca falou. Hugo nome ele só sabe porque este no diretorio do prédio, agora recebendo ar de seus pulmos. Vida de seu corpo. 25 compressos. Duas respiracos. Novamente. O hamem de turno tenta puxalo para lunge novamente, mas outra executiva. Uma mulher mais jovem. Coloca a mão no breco do hamem de turno. Deixo-o trabalhar. Ela dizem vos baixa. Os brecos de Marcus esteo tremendo agora. O suar escorim ses alhas. Sua viseo fica turva. Mas ele neo para. Enteo. O paido de Victoria se contrai. A movimento violento e involuntario. Suas costas se arqueam. Ela tos. Som cru e horrivel. E enteo ela estava ofegante. Sua e boca se abrindo como pix puxado de agua. Sus pulmos puxando ar sus enhos. Sus alhas se abram rapidamente. Por apenas momento, els se fixam no rosto de Marcus. Neo ha reconhecimento neles. Apenas confuso. Apenas o olhar amplo e aterrorizado de alguim sendo puxado de volta de borda de algo incomprehensivelmente escuro. Enteo os paramédicos esteo lá, inundando a sala com equipamentos e urgência. Els o imperum gentilmente, mas com firmeza. Els o levantam uma maca. Els esteo fazendo perguntas que ele neo of. O hamem de turno avanca. Seu cracha des Tyler Brigham, CFO. Qual é o seu nome? Ele perguntou a Marcus. Sua voz fria, de uma maneira que faz a temperatura de sala quer. Marcus Webb. Ele diz, respirando com dificuldade. Seu paido ainda se elevando. So de manutenco. Os alhas de Tyler se movem lentamente sobre ele. Como se estivesse catalogando sujeira. Você coloca sua boca nela. Ela neo estava respirando. Você está demitido. Com efeito imediato. Neo voltia este prédio. As palavras came como soco. Marcus abra a boca para argumentar, mas os paramédicos já estão levando Victoria para fora, e todos os outros se viram para ele, como se ele e já tivesse deixado de existir. Quando chega ao elevator de cervico, segurando seu mop, seu coração peru de desespero e algo mais toma seu lugar. Algo oco. Algo que se sente como o chau se abrindo sob ele. Ele pensa David casa como baba. Ele pensa no a lugar vencendo 9 dias. Ele pensa na humilheo de ser com sus suprimentos de limpeza enquanto homens de turno fingem que ele nunca esteve lá. Ele neo sabe o que está acontecendo no hospital. Ele neo sabe que Victoria Ashcroft, enquanto é levada para a sala de emergência, está perguntando aos paramédicos sobre o hamem que é salvo. Ele neo sabe que eles neo podem lhe dizer o nome dele. Ele neo sabe que ela está deitada naquela maca com a mão pressionada contra o peito, olhos fechados, tentando lembrar a sensação de sua respiração, o presseio de suas mãos, o desespero sua voz. Neo mora. Ela sussurra para si mesma, lembrando. Neo mora assim. Ele neo sabe que essas palavras veio icor sua mente por semanas. Ele neo sabe que esta presta se tornar a pessoa mais importante na vida de Victoria Ashcroft, e que ela está presta a se tornar perigosa. Victoria Ashcroft neo dorme por 3 dias. A parada cardíaca foi desencadeada por uma arritmia neo diagnosticada. Defido no sistema elétrico de seu coração que poderia tê-la matado a qualquer momento. Os médicos usam palavras como sortuda e miraculosa. Eles dizem a ela que as taxas de sobrevivência para paradas cardíacas testemunhadas são inferiores a 10%. Eles dizem que ela deve sua vida a alguém, mas ninguém dirá a ela quem. Ela está deitada na unidade cardíaca privada no 45º andar do Hospital Jefferson, quarto que tem vista para a cidade como uma sala do trono, quando finalmente exige respostas. Me traga as gravecos de segurança da sala de reuniões. Ela desafiona, sua assistente. Sua voz ainda ruca do tubo de respiração
que aviam removido naquela manhã. Querover o rosto dele. Fiona hesita. O conselho pediu que mantivéssemos a situação em sigilo. Ha preocupacos de responsabilidade. Naomi importo com responsabilidade. Quero saber quem salva minha vida. Leva duas horas. Mas finalmente, Fiona chega com tablet, e Victoria assiste as gravecos. Ela sev desabar. Veo chaos. Veo hamem de uniform cinza imperor a multideo. Ienteo ela vi o rosto dele. Ele a jovem. Mas jovem que ela. Com certeza. Com pele escura e alhas que esteo ergalados de medo. Mas focados com uma intensidade que é quase sagrada. Ele está fazendo RCP com a concentração de alwim darmando uma bomba. Sua mandíbula está cerrada. Sus alhas estão mojados. Ele está respirando na boca dela como se estivesse transferindo sua própria vida para ela. Ela assiste isso 6 vezes. Depois 2 vezes. Ela aproxima a câmera do rosto dele, estudando cada ângulo, cada microexpressão. Ela observa o momento em que ele verifica o pulso dela. O momento em que ele comica as compressos. O momento em que o peito dela se contrai ela volta. Ele está correndo. Ela percebe isso apenas na 12ª visualização. Ha lágrimas escorrendo pelo rosto dele enquanto ele salva a vida dela. O nome dele é Marcus Webb. Fiona finalmente admite. Incapaz de suportar o interrogatório de Victoria. Funcionário de Manutenco. Ele foi demitido por conduta inadequada. Victoria fica muito parada. Conduta inadequada? Ele fez RCP. Isso não é inadequado. Isso é heroico. A diretoria achu que. A diretoria achu ok. Desconfortável. Amiacada. As mãos de Victoria estão tremendo agora. E não por causa do episódio cardíaco. Por raiva. Encontro. Eu quero o enderico dele. Quero saber tudo sobre ele. E o anoitecer. Victoria sabe que Marcus Webb tem 30 anos. E pai solteiro de menino de 8 anos chamado David. Mora em West Philadelphia e está desempregado há 3 dias. Ela sabe que ele fez caso de RCP anos atrás em centro comunitário. Ela sabe que todos seus empregadores anteriores o descrevem como quieto e confiável. Ela sabe que ele salvou sua vida. E sua empresa destruiu a dele por isso. Ela é liberada do hospital numa tarde de sexta-feira. Ela não vai para casa em seu apartamento de cobertura. Em vez disso, ela dirige para o oeste, observando as torres de vidro se transformam gradualmente em casas geminadas. Os gramados bem cuidados se tornarem concreto rachado. Ela encontra seu enderico sem dificuldade. O prédio é antigo, a pintura descascando, as janelas escuras. Ela fica sentada em seu carro por 15 minutos, como motor ligado, sem saber o que vai dizer. Finalmente, ela sai. Ela bate na porta dele. Quando ele a abra, está vestindo uma camiseta cinza despotada. Atrás dele, ela consegue ouvir a voz de uma criança. E ele fica pálido a ouvi-la. Realmente pálido, o sangue drenando de seu rosto como se alguém tivesse passado uma tomada. Sra. Ashcroft. E ele diz, e sua voz está tremendo. Eu, nos neo, eu neo. Posso entrar? Ela pergunta. E ele hesita por apenas momento antes de se afastar. O apartamento é pequeno. Escasso. Mas limpo. Menino, David, ela sabe o nome dele. Está sentado a uma pequena mesa de cozinha fazendo lição de casa. E ele levanta os olhos com curiosidade. David, por que você não vai brincar no seu quarto por minuto? Marcus diz suavemente. O menino obedece sem discutir. Embora Victoria o pegue alhando para ela 2 vezes. Marcus e Victoria estão na sala de estar. O silêncio entre eles denso e complicado. Vim agradecer. Victoria diz finalmente. Você não precisava vir aqui por isso. Marcus responde. E há algo em sua voz. Não exatamente amargura.
Massa neutralidade cuidadosa de alguém que aprendeu a neo esperar bondade de pessoas como ela. Els te demitiram. Sim. Porque você salva minha vida. Sim. Victoria se aproxima. Quero te contratar de volta. Melhor pasaqueo. Melhor salário. Eu quero. Neo. Marcus dizem vos baixa. Ela para. Neo. Eu aprecio o que você está tentando fazer, Sra. Ashcroft. Mas eu neo quero caridade. Eu neo quero trabalhar em lugar que trata pessoas como eu como descartáveis. Ele encontra os olhos dela. Prefiro lutar do que fazer concessos. Victoria sente algo mudar su paido. Neo sua condição cardíaca, ela. Mudando nível celular. Enteo, o que você quer? Ela pergunta. Marcus fica silencio por longo momento. Quero que as pessoas saibam a verdade sobre o que aconteceu. Quero que meu nome seja limpo. E quero saber por que você realmente está aqui. Porque isso neo é sobre gratidão. Você é esperta demais para isso. Enteo, o que você quer de mim? Victoria construiu império de bilhos de dólares sendo rápida, sendo afiada, sendo implacável. Mas neste momento, neste pequeno apartamento que caira a pobreza e dignidade, ela SEV dizendo a verdade. Eu quero entender como alguém pode salvar uma vida e depois ser tratado como criminoso por isso. Eu quero entender o homem que olho para mim como se eu fosse ser humano que valia a pena salvar, enquanto todos os outros me tratavam como uma marca a proteger. Ela faz uma pausa. Eu quero ter certeza de que isso nunca aconteça com você novamente. A expresso de Marcus suaviza ligeiramente. Me dá uma semana. Victoria continua. Deixe-me consertar isso. Neo com dinheiro. Com justica. Ele assina lentamente. Ok. Ela neo sai imediatamente. Ela se senta a sua pequena mesa de cozinha enquanto ele faz chá. David aparece e timidamente lhe mostra sua lição de casa. Ela assina su bilhete de autorização para uma excursão. Ela ouve histórias sobre sua escola, seus amigos, seus sonhos de se tornar veterinário. Quando ela sai, já está escuro lá fora, e ela já começou a fazer legacos. O nome de Marcus Webb aparece no Philadelphia Inquirer uma mancha de terça-feira. A manchete diz, demitido por heroísmo, o zelador que salvou a vida de bilionário. 8 quarta-feira, em notícia nacional. 8 quinta-feira, Victoria desmantela tudo o departamento do RH que o demitiu. Tyler Brigham, o CFO que orquestrou a demissão, recebe uma escola. Renunciar discretamente ou enfrentar uma investigação pública sobre sua conduta. Ele renuncia. O Conselho pede desculpas. A empresa estabiliza fundo Memorial Marcus Webb para o bem-estar dos funcionários. O nome de Marcus é limpo. SEU registrou é expurgado. Mas nada disso é o que muda tudo. O que muda tudo é que Victoria Ashcroft neo consegue parar de pensar nela. Já se passaram 2 semanas desde sua alta do hospital. Ela deveria estar descansando, tomando medicação, fazendo reabilitação cardíaca. Em vez disso, ela se pega dirigindo para West Philadelphia em horários estranhos. Ela se diz que é para verificar a situação escolar de David. Para ter certeza de que eles têm o que precisam. Mas a verdade é mais simples e mais complicada. Ela precisa vê-lo. Em uma noite de terça-feira, ela aparece no apartamento dele com sacolas de supermercado. Victoria. Ele desejou abrir a porta. E é a primeira vez que ele usa o primeiro nome dela. Isso cai como toque. Você não precisa continuar fazendo isso. E eu sei, ela diz. Posso entrar? Ela tem entrado há 8 dias. 8 dias trazendo compras. 8 dias sentada no sofá dele enquanto David faz lição de casa. 8 dias encontrando razões para tocar o breco dele, para ficar perto dele, para criar momentos em que seus olhos encontram e se seguram por instante mais. Esta noite, enquanto David está colocando o pijama, ela se vê muito perto de Marcus na cozinha.
Porque você realmente está aqui? Ele pergunta. Ecoando sua pergunta de semanas atrás. Eu te disse. Eu queria ajudar. Não. Ele dizem vos baixa. Isso foi há 2 semanas. Agora você está aqui a cada 2 noites. Você está aqui quando deveria estar descansando. Você está aqui como se não conseguis ficar longe. A respiração de Victoria para. Isso é problema? Ela pergunta. A mandíbula de Marcus se aperta. Se você está fazendo isso por culpa. O abdicação. Ou porque eu sou alguma história que você quer consertar. Não é por isso que estou aqui. Diz Victoria. Enteo porque. Ela se aproxima. O apartamento é pequeno o suficiente para que a proximidade seja inevitável. Os alhas dele buscam os dela. Tentando encontrar engano. Tentando se proteger dela. Porque quando eu estava morrendo, Victoria diz suavemente. Você foi o único que Naomi tratou como se eu fosse quebrar o mundo se quer. Você me segurou como se eu importas. Como se eu fosse humana. Eu não consigo parar de pensar nisso. Marcus não se move. Victoria, você é uma bilionária. Você pode ter qualquer na terra. Por que você? Porque eu não quero qualquer Ela interrompe. Eu quero você. Eu quero o homem que limpa chão e cria su filho sozinho e ainda tem coragem de fazer respiração, boca a boca, uma mestranho. Eu quero entender como você ainda é bom quando o mundo te do todas as razões para não ser. David emerge do quarto su pijama, e o momento se quebra. Mas algo mudou entre eles. Algo irreversible. Nas 3 semanas seguintes, Victoria lentamente se muda para o apartamento. Ela não anuncia. Ela apenas comica dixer coisas. Uma escova de dentes. Uma troca de roupas. Novo cultural para David porque o dele estava envelhecendo. Ela pega o aluguel de lugar melhor beiro melhor. E Marcus acida porque David Maurice Mays. Porque recusar Victoria Ashcroft repetidamente é como tentar parar Americanas mouse. Ela comica a levar David para a escola. Ela assiste aos jogos de futebol dele. Ela o ajuda com a lição de casa suas mãos perfeitamente cuidadas que nunca seguram lápis na educação de uma criança antes. E ela observa Marcus. Ela o observa com David. A paciência. O amor. A maneira como ele se dá no chão e brinca sem dignidade ou autoconsciência. Ela o observa pela manhã quando ele pensa que ela está dormindo, olhando pela janela com uma expressão que ela não consegue decifrar. Uma noite, depois que David adormece, ela pergunta, você me ama? E ele fica silêncio por bom tempo. Ainda não sei. E ele finalmente diz, você salva minha vida quando eu estava me afogando. Mas eu preciso saber se você me ama ou se você ama a ideia de mim. A narrativa de reading KO. O homem pobre que se tornou bom. Há uma diferença? Sim, ele diz. Há uma enorme diferença. Victoria assina lentamente como cabica. Entail-me de tempo para descobrir. E ele dá. Leva 2 meses. Ela precisa desaprender o hábito de esperar gratidão. Ela precisa parar de tentar consertá-lo, resolve-lo, melhorá-lo. Ela precisa sentar-se com ele silêncio sem precisar preenche-lo com presença e gestos. Ela precisa deixá-lo ser como às vezes. Irritado às vezes. Incerto às vezes. E lentamente, algo real comica a crescer sob a narrativa de resgate. Uma manhã, Marcus acorda e percebe que a ama. Não porque ela salvou sua carreira. Não porque ela é rica ou poderosa. Mas porque ela rida suas piedades terríveis. Porque ela tem a trancar o cabelo de David e sai torto e ela não se importa. Porque ela aprendeu a sentar-se com ele na West Philadelphia sem sentir que esta se rebasando. E ele lhe diz isso enquanto estão sentados na escada de incendio de su novo apartamento, assistindo a cidade acordar. Eu te amo, e ele diz. Não por causa do que você fez por mim.
Mas por quem você e quando neo está fazendo nada. Victoria pega a mão dele. Isso é a melhor coisa que alguém já me diz. Vai ser o suficiente? Ele pergunta. Você pode realmente ser feliz com homem como eu? Neo uma história. Apenas homem. Sim, ela diz simplesmente. Eu posso. David chama de dentro. Ele está com fome. Quer café de manhã. E Marcus ri, beijando sua testa. E vai para dentro fazer panquecas. Victoria cena esse. Sozinha na escada do incendio por momento. Alhando para Philadelphia. Pensando no momento que desme iachu que estava morrendo. Pensando no homem de uniforme cinza que neo a dixu escapar. Ela pensou naquele momento que ele estava salvando sua vida. Mas a verdade é mais estranha e mais bela. E ele estava salvando de uma vida que parecia perfeita por fora, mas estava vazia seu núcleo. E ele estava lhe ensinando que a verdadeira riqueza neo é dinheiro. É o homem que te ama mesmo quando você neo é útil. É a criança que ri das suas panquecas terríveis. São pequenos momentos uma escada de incendio assistindo o sol nascer. Ela pega seu telefone e liga para Fiona. Está renunciando ao cargo de CEO? Ela diz. Desculpe, ok? Está renunciando. Quero me concentrar no programa de bem-estar dos funcionários. Quero trabalhar com Marcus para fazer uma mudança real e sistêmica na Ashcroft Holdings. E quero estar presente para minha família. Há uma longa pausa. Você tem certeza disso? Absolutamente, diz Victoria. Pela primeira vez na minha vida. Estou absolutamente certa. Através de janela, ela pode ver Marcus farando panquecas enquanto David dança pela cozinha. Ela pode ver a vida deles de fora, pequena e simples e absolutamente perfeita. Ela entra e dixa sua antiga vida quer como vestido que neo lhe serve mais. Algumas pessoas passam toda a vida buscando salvação. Algumas pessoas encontram nos olhos de homem uniforme cinza, realizando RCP no chão de uma sala de reuniões. Algumas pessoas percebem, tardiamente, que a pessoa que te salva raramente é aquela que você esperava. E algumas pessoas têm coragem suficiente para esse deixar ser encontradas.